Júliusban második koncertjét adja Magyarországon a The Who, ezúttal a Budapest Parkban, és ez alkalomból kifolyólag sikerült elintéznem a Live Nation jóvoltából, hogy a zenekar egyik tagjával, Jayával, aki torakénekléssel, illetve a cúr fúvós hangszer játékával foglalkozik a zenekarban, egy interjút készíthessek, ahogyan azt már esetleg, ha követtek, láthattátok Facebookon vagy a közösség fülnél is. Az interjúban, mivel Jaya nem beszél angolul, egy szolongó Bad Bold nevű fordító is részt vett, aki, amit én mondtam, azt átfordította mongolra Jayának, illetve amit Jaya mondott, azt mongolra átfordította angolra nekem, így egy igencsak különleges beszélgetésről van szó, viszont természetesen én feliratoztam minden lényeges dolgot, ami elhangzik a beszélgetésben, úgyhogy ezt a kis technikai információt szerettem volna még így előjáróban adni a beszélgetéssel kapcsolatban. Jó szórakozást kívánok hozzá! So, footage I've seen of you, it's obvious that you have a very deep connection to your people's culture, including, of course, music. How did it all start? What's your sort of root memory with Mongolian music or music in general? За хамтлаг хөгжимтэй одоо Монголын энэ язгуур урлаг бол сашгүй холбоотой. Яа тэгвэл бид өхөн энэ дэлхийн рок хөгжмийн ертөнцид манай продюсер Дашка ах маань энэ hunnu rock гэж шинэ урсгалыг бий болгож Монгол хөгтэй, өөрийн гэсэн айдантай, өөрийн гэсэн хэлтэй яг л нэг Star Wars шиг юм одоо шинэ урсгалыг хамтлагаар дамжуулж hunnu rock хэмээх шинэ урсгалыг бий болгож одоо гаргаж ирсэн. You're absolutely correct. The Who band has a lot of traditional components to its rock music, and it was created by our producer Dashka, and we name ourselves as the pioneer of the hunnu rock genre. And as in Star Wars, we have our own way of doing things, and we have our own way of expressing ourselves, and we have our own instruments mixed with the modern music instruments. So definitely we are unique. За тэгээд ер нь бол яг хөгжмийн маань карьер бол одоо хар бага наснаас 12 наснаас эхэлсэн. Тэгээд хөгжмийн коллеж одоо хөгжмийн ангийг сонгож орсноор миний одоо хөгжмийн карьер эхэлсэн байдаг. Тэгээд ер нь бол ардын хөгжим суртай коллеж төгссөн, дараа нь Монголын соёл урлагийн сургуулийг одоо бакалавр, магистрийн түвшинд бас төгссөн юм мэрэгжлийн үндсэн мэрэгжил маань лимбчин. Тэгээд лимбэрээ бас 10 жил бас багшилсан консерваторт. Тэгээд хөөми болон цуур хөгжим, төмөр хуур гэдэг ингээд ийм Монголын ардын язгаар урлагийн төрлүүдээр бол одоо би өөрийгөө маш их одоо бэлтэж одоо хөгжүүлсэн энэ төрлүүдээр. So in terms of my music career, I've worked and studied in the field for over 3 decades now, and I have started my musical journey when I was 12 years old, enrolling into Music Institute, and I have a master's degree, and I've taught for 10 years as a throat singing and as well as the wind instrument. And you can say that my main focus was a traditional instruments when I started my whole journey. And of course, I, as a musician, had always fascination about rock music itself. So it was really easy for me to mix the two, and I'm very proud of what we have done until to this day. Тэгээд ер нь сүүлийн 10 жил гэх юм уу, сүүлийн 10-15 жилд бол ерөнхийдөө энэ Монголын язгуур урлаг гэдэг дундаа хөми төст одоо энэ нөгөөлхөн хэрэгтнэр одоо хийдэг энэ орлогууд бол энэ дэлхийд дахинд бол нэлээд ингээд дэлгэрч одоо хүмүүс сонирхох болсон. Европт ч гэсэн Америкт ч гэсэн. Тэгээд ер нь энэгээр хичээллээд явж байхдаа ямар ч гэсэн ямар нэг юм төрх юм байна да гэж өөрийгөө маш сайн бэлтжижсэн маань бас энэ хүн амтлагт ороход надад бас нэлээд том одоо бааз суурь маань болж өгсөн. Тэгээд одоо хүн амтлагын гол дуулалт бол одоо хүмүүгээр дуулдаг. Тэгээд бид хүн өөрийн гэсэн одоо монгол хэлээр дуулдаг энэ уламжлалт арга бар л те. Тэгээд тийм болохоор одоо миний мэрэгжлийн хөгжмийн суурь за мөн одоо энэ сурсан бүх зүйлүүд маань энэ hunnu rock-тас чингэтгэхэд маань бас ингэж суурь дэмжлэг болж байна даа.
The main parts of the Who band's music consists of the throat singing, and in the past decade or so, everyone looked at throat singing in a different ways in worldwide. So I'm very glad that I have been preparing myself for this very occasion, and I'm glad to be, part of the Who band, have been selected for the Who band, as if I was, preparing this to this very occasion, like for the last for the past of my music career. I especially like genre blending in music, and in the past few years a lot of bands around the world started popping up where people put their traditional music mixed in with like a modern musical genre, for example like rock music, and the Who is especially special for me because Mongolian music is very similar to Hungarian music. As one of my friends jokingly said the other day, our ancestors probably went to the same grocery store. So how did this the Who concept came to be? How did it start? Би болохоор ер нь унгар хүн л дээ. Тэгээд Монгол хөгжим унгар хөгжимтэй айгуу төстэй юм шиг санагдаж байгаа. Тэгээд ойрын жилүүдэд ер нь дэлхийд даяараа дандаа ингээд шинэ ингээ урсгалыг ер нь орчин үеийн урсгалтай одоо энэ хуучныхаа дуу хоолой болон ингээд дуулдаг стайлаа нийлүүлэх нь их түгээмэл болсон. Тэгээд Унгарын манай нэг дуунууд маань ер нь Монголынхтай их адилхан болдог. Тэгээд манай нэг найз тэгж хэлжсэн. Айгуул манай өвгдээцүүд нэг газар дэлгүүрсэжсэн бах та гэж гинэ. Нөгөө дэлгүүр хоолоо авдаг газар нэг байсан бах та. Бид нэр бүгдээрээ хамтдаа нэг л өвгдээц таах та гэж ингэж би тэгээд тоглоом хийд юм. За энэ хүннүрэ курсгалыг одоо манай продюсер Дашдондог продюсер маань одоо анх өвгдээцтэй зориулж одоо түүний өвгдээц болох аав түүний аав нь болохоор яг Монголын одоо Хөөмөний их нутаг болсон энэ Чандаман гэж сум байдаг Ховд аймгийн тэр сумын хүмүүс тэгээд өөрсдийнхөө одоо эцэг өвгдийн төрж өссөн нутаг нь одоо Хөөмийн үлгийн нутаг байхад би одоо уран бүтээлч хүний хувьд энэ Хөөмөд зориулсан Хөөмигөр ямар нэг содон зүйл хийх ёстой байна гэдгээ ойлгосон гэж өөрөө ярьдаг. Тэгээд өвгдээцтэй зориулаад энэ хүннү рок гэдэг зүйлийг одоо анх үндэслэлж ингэ санаж сэдэж гаргаж ирсэн байдаг. Тэгээд энийг Хөөмигөр дуулах ёстой, монгол хэлээр дуулах ёстой юм байна гэдгийг томьёолж өгснөөр одоо энэ урсгал маань өөрөө маш одоо юм онцгой содон одоо бид нар бол одоо ингэж хэлэх дуртай. Эрт идүүгээ буюу өрн дорно гэж хэлэх дуртай. Одоо энэ хүннү рок урсгалынхаа талаар одоо маш товчхон хэлээч гэвэл. Well, it all started with our producer, Dashgam, and when Mongolia is the country is like the country for throat singing, and we're known for it as well. And up in the mountains, normally the throat singing is heavily used, in which our producer's ancestor came from. So the first when it started, he was doing this for his ancestors, for his father and his father's father, and so on and so forth. And the code that the code, if you will, the main scenario he thought into himself was we have to include throat singing, and we have to sing in Mongolian as well. So in that way, it will be unique, and at the same time, that the music components will have this unique parts into it as well. And to simplify what we have, why we have started is that we wanted to connect. We'd like to say we could like to connect past to the present and east to the west. So that is our motto, and we stand by and work by it until today. That sounds awesome. From previous interviews and footage I've seen with you, it seems to me that your favorite instruments are wind instruments, but I've also seen you play the tofshur. How many instruments can you play in total? Одоо ингээд
юу таныг original ингээд лимп тоглож байгааг ч юм бол урд нь харж исэн. Тэгээд тавшуураас тоглож байгааг ч юм бас харсан урд нь. Хэдэн хүүхдийн та өөрөө тоглож чадах вэ? За яг дэмбний төрлийн хөгжмөдөө бол тоглолч нь. За дээрэс нь цуур гэж нэг онцгой хөгжим байна. Манай одоо яг одоо хамгийн Монголын одоо хамгийн эртний гарал угсаатай одоо бид бүхний мэдж байгаагаар одоо жинхэнэ бидний hunnu гэж томьёолсон тэр hunnuгийн үед 2000 жилийн өмнө баттай тоглогдож хэрэглэгдэж ийсэн нотлогддог одоо энэ цуур гэж хөгжим байдаг. Энэ хөгжмийг бол одоо би маш цөөхөн өвлөө уламжлагчтай юм хөгжим байдаг. Одоо Монгол жишээ нь одоо энийг тоглодог хүн маш цөөхөн байдаг. Тэгээд хамгийн сүүлийн хамгийн мундаг тоглодог наран цогт гэж үний одоо шавин юм байгаа юм. Тэгээд тийм учраас би цаашдаа дараагийн үедээ одоо өвлөөж уламжлуулах одоо заах тэгээд өөрөөрөө дамжуулж цуур хөгжмийг сурчлах бүх зүйл дээр одоо ингээд үүрэг оролцоотой явдаг. За мөн төмөр хуур хөгжим тоглодог. Төмөр хуур хөгжим бас л одоо оюутмахаас эхлээл цуглуулж өөрийн одоо чадвартаа одоо нэмэр олгож тоглож ирсэн. За мөн товшуур тоглодог. За өөртөө таарсан одоо морин хуур бас салтаатай суучих юм бол бас өмнөд ашиглахаар хэмжээний юм уу те икл хөгжим морин хуур хөгжмийг бас тоглолчин. За тэгээд товшууртайгаа бол одоо магтаалын төрлийн одоо хөгжмөд одоо дууд дээр бас ингээд товшуур ашиглаж тоглодог. За чи өөрч одоо I can proudly say that I can play all the wind instruments. There are the most important one that I can say for the Hu band, and specifically for the Mongolian culture and the world history. Actually, is one of the ancient instrument that's called tor. So the tor has only played by a few people in Mongolia and few people in the world, and I am the student of one of the prominent teacher who has dedicated his whole life to this specific instrument, and tor has been with us for about 2,000 years and has been scientifically proven that it was played in the ancient world. So that is something that I want to introduce, keep introducing, and keep teaching to the younger generation and inspire them to play in the younger generation, as well as into the want to make it into the world's part of the world as well, part of the music world specifically. And I could also say, I also want to say that I can play tofshor, as you already know, and I can, if it's a right horse fiddle, I can attempt to play a horse fiddle as well. And I mainly use a tofshor to say, praise song. I usually use a tofshor for a praise song, and a horse fiddle for throat singing and all the traditional songs as well. So I can play quite a lot of instruments, I would say, especially the traditional instruments. How well known is Star Wars in Mongolia, and were you fans before doing the first song Sugaan Essena? Oo, тэгэл канонуудын үзэн тэгэл тоглоомнуудын бас багцааг бас тоглож исэн. Гэхдээ нөгөө хөгжмөөр сурж исэн учраас одоо компьютер тоглоомтой бол тэгж их нөхөрлөөгөө. Гэхдээ ер нь бол Star Wars-ыг бол мэдчихсэн. Star Wars-ын фэнүүд Монголд биш үү? Маш их бий. Одоо манай амтлагаас одоо Star Wars-ыг одоо тоглоомын тоглож өссөн залуучууд бас байна. Галаа Темкам энэ ингээд бас байна тийм. I don't think there aren't people who don't like Star Wars in Mongolia. That's how I could say. Like, everybody knows, and it's a well-known concept in Mongolia, and everybody loves the idea of Star Wars. And of course, I know, I played their games, and I played. I know their songs, and I love the plot line and everything. I whenever it's on TV, I don't change it. I would like to stay and watch it. But
really hardcore, die-hard, like Star Wars fans, I would say. There are so many of them, but like from our band specifically, Temka and Gala are the avid, like hardcore, like know everything, playing all the time fans are those. But I was also I'm also a fan, but I can't name all of the characters or every single one of them, if you will. So but I am a big fan, and I was like so thrilled to be to keep working with them. They're a great people, and the fans are amazing and incredible, like a really loyal fans as well. So I just really love the opportunity. Yeah, well, Sugaan Essena was a pretty big song, and you have even remade it in Mongolian with the title Black Thunder on your latest album. Of course, Sugaan Essena was written in a made-up language, but how much of its lyrics have been transferred to Black Thunder, and how much of the meaning is the same between Black Thunder and Sugaan Essena? Тэгэлгүй яах вэ? Мэдээж одоо харын дууныхаа одоо бүх одоо тэр утга уян бүх зүйл нь одоо тэр Суgaan Essенагийн үгэн дотор одоо ингэж явж байгаа. Эртний одоо монголчуудын одоо хүннүү хэллэг те тэгээд бид нар одоо тэнгэрийн хэллэг гэж бас байдаг. Тэгээд тэнгэрийн хэлийг төсөөлөөд тэгээд одоо нэлээд хавилцаа одоо болгож одоо орчуулж оруулсан. Аль болохоор одоо харын дууныхаа одоо утгыг тэр тэнгэрийн хэл рүү орчуулсан гэх юм уу. Тэгэж одоо хийснээрээ маш онцлогтой. Тэгээд одоо Star Wars-маас өөрийн гэсэн хэлтэй яг түүнтэй адилхан бас монголчуудад бас ийм эртний хэллэг одоо дэлхий дээр хүн мэдгүй тийм бас зүйл бас одоо хэлээр бас одоо орчуулчих болдог шүү гэдгийг бас энэ Суgaan Essena дуугаараа бид нар бас харуулж чадсан гэж ойлгодог. There are a total of 4 songs that we have, did for the Fallen Order, and from that, the Sugaan Essena was the first, and the main story that is being told in Black Thunder is similar to what we have sung in Sugaan Essena, what we sing in Sugaan Essena, but when we were producing for the when we were working with the Star Wars team, we tried to come up with this alien language, as Star Wars already have its own language, but we try to come up with this alien language which was used in the ancient world, right? So we try to imitate the Hunnic language that were told to be used in the start of the Mongol, like the start of the Hunnic Empire. So that's the ancestry of Mongolians. So we try to imitate and make it as similar as possible to the Star Wars franchise. Өөрийн гэсэн хэлтэй яг тэрүүн шиг бид нар бас өөрийн гэсэн одоо нууц одоо эртний хэл рүүгээ энэ дуугаа орчуулж бас чаднаа гэж өөрсдийн тусгай онцгой хэлээр бас дуулж ингэж харуулсан бас нэг тохиолдол маань юм байна. Тэгээд бид нар Суgaan Essena дундаа хайртай. We love our Sugaan Essena song because we did try to factor in our ancient history and ancient Mongolian language into it. And Star Wars has its own language as well. So yeah, we very much love the idea of the songs and all the work we have done with Star Wars. Yeah, I think those are all great songs as well. I've listened to Sugaan Essena many times when it first came out. In fact, it was the first The Who song I've ever heard. So Jedi Fallen Order was basically my introduction to The Who. And after that, I became like a pretty big fan. So I listen to all the music now. But it was really interesting to me how with the new game, with the 3 new songs, how you could get all the different tones that the Who music has
inside this Star Wars universe type music. Star Wars-ыг би анх тоглож байгаад Fallen Order-ыг үзэж байгаад би танаа фэн болсон л да. Сугаан Essena бол та нараа дундаас хамгийн их сонссон дуу маань Сугаан Essena болж таарсан байгаа. Тэгээд би түүнээс болоод Star Wars-аас болоод юу нь бол танаа фэн болсон гэж хэлэхэд болно. Тэгээд танарын хийсэн дөрөв дуу хэлгүй ах уу. Тэгээд энэ бүхэнд маань тэгэл одоо бид түрүү ярьсан одоо продюсерын маань маш их үүрэг оролцоо. Тэгээд нөгөө үг дээдтэй зориулж хийж байгаа маш гоё гүн хүндэтгэл энд байж байгаа. Тэгээд Дашка ахын маань энэ гоё хоорондоо маш гоё юм харилцан айдалгүй маш гоё юм аялгуунууд одоо ингэж сайхан төрж гарч идэг. Тэгээд энэ дээр бид нар болохоор ингээд дуулалтынхаа арга барил дээр одоо дуучид нь хөгжмийнхаа арга барилыг өөрсдийнхоороо ингээд харилцан ярилцж байгаад ингээд хамтарч ингэж бүтээдэг онцлогтой манай хамтлагийн одоо уран бүтээлийн гол одоо онцлог гэх юм бол тэгээд яг өөрийнхөө одоо дуулмаар байгаа хэсэг дээрээ ингээд шууд за би энэ дээр дуулахдах гэж тэгэл тэр нь гоё байх юм бол шууд тэр чигтээ ингээд дуулагдаад явчихдаг гэдэг юм уу те. Ингээд ийм гоё уран бүтээлийн юм ардчлалтай хамтлаг. Тэгээд тэр нь маань ч бас ингээд энэ уран бүтээлүүд дээрээ бас ингээд гоё харагддаг. Тэгээд Сугаан Essena дуу дээр шал өөр ингэсэн онцлогтой дуулалтуудтай. За одоо ингээд ismerős дээр ч гэсэн ингээд бас өөр ингэсэн онцлогтой дуутайч гэдэг юм ингээд характерууд нь одоо өөр дуучдын одоо дуугаар зарим газар дээр нь хамтарсан ингээд дуулалтуудаар ингээд ороод ирэнгүүт маш гоё өөр юмсан юм характерууд гарч ирдэг. That's an interesting a point that you're making because all of the songs were produced by one person. As I said, like it's been written and produced by producer Dashka, and of course like he makes the components of the music and tunes and everything and as a musician and as a vocalist we come in and give it our characteristics, right? So each of these songs you can see different characteristic comes out, and most prominently singing person will usually take his own style into it, and of course we will all together collectively vocalize and collectively play the instruments, but at the same time we also test and see, like collectively agree on what goes in, what goes out, and we just like test a lot. That's why like there are so many different characters you can see from our music, and that's why everybody loves to hear, because everybody can find something that they like from our music. Yeah, I agree wholeheartedly. One final question. You've had a concert here in Hungary last year. Since then, your second studio album, Rumble of Thunder, came out, or it was released. What can fans expect this time around, this July in Budapest Park? За, Монголд очих тоглох гэдэг бол өөрөө маш хамтлагийн хувьд ч гэсэн маш онцгой одоо тийм гоё хүлээлттэй байсан. Ягаад гэвэл өчнөө олон одоо ингээ Европоор олон төр хийсэн ч гэсэн бид нар Унгарт очихгүй байгаадсан. Тэгээд түрүүчийн удааны Budapest очсон тоглолт бол хамтлагийн зүгээс ч гэсэн фэндийн зүгээс ч гэсэн маш их хүлээлттэй байсан учраас маш гоё халамтлаа уур амьсгалтай тоглолт болсон. As you already know and see, Hungarians and Mongolians can be similar in style and sometimes like a thinking process. It just seems like our second home really. And whenever we always did do like a European tour, but we didn't have a chance to really like go to Hungary until the last time. And we like whenever we stepped foot in there, like everything seemed so familiar, and we're so excited to be in Hungary because we hear a great many things from the history, from the culture, from everything about the Hungarian people. So we like see it as an opportunity. So that's why we were like so excited, and our hearts were like really racing. And with that energy, we delivered that energy on the stage. And
that's like our Hungarian fans were like so acceptive of that, and like it seemed like we had the same energy all along. So in our next time, I'm pretty sure it's gonna happen again. And like from even today, like we're preparing for the European tour right now, and we were like so excited about Hungary, and then the fact that we're gonna be playing in a big venue this time, we were like discussing among each other. So like everybody in our band is excited and our producer is excited, so we will bring that firing energy this time again, and even if it's not more. So make sure to come and have a great evening with us, because you will experience the one great rock night that night. I can't wait to see you on stage. And also they're gonna play one of the Star Wars song in the set list, so make sure to come. Of course. Тэ бид нар одоо Isero Masakina гэж энэ нөгөө Jedi Survivor тоглоомд орсон дуугаа бас ингээд энэ түүрийнхээ бас set list-д хийсэн байгаагаа бас нуцаа задчихъя. Тэгээд энэ дуугаа бас цаахан өргөн барих болно. Тэгээд дээрэс нэг өнгөрчүүдтэй одоо хамаатай нэгэн түүхийг бас өгч ярих болох гэж бодож байна. Өнгөртөө бол манай монголчууд эртний одоо хөнгөрний одоо байлдан дагуултад энэ атил ханаар бид одоо ингээ холбогддог. Одоо тэр түүхийг бол өнгөрчүүд ч мэддэг, монголчууд ч мэддэг. Тэм учраас бид нар ингээд биенийхээ ахын дүүс гэж одоо ингэж гарч идэг юм үндэстэй юм байна гэдгийг бид нар очиод одоо маш сайхан одоо мэдэрсэн. Яг тэгвэл өнгөрт одоо хэрнээ одоо ингээд хөвт толботой яг монголчууд ингээд хүүхд төрөлт ингээд ар дээр ингээд нуруунд дээр хөвт толботой төрдөг. Тэм учраас хөвт толбот монгол гэж хэлдэг. Тэгээд өнгөр ч гэсэн ингээд хүүхдүүд нь хөвт толботой төрдөг. Өнгөр хэлэнд маш олон монгол үгнүүд байдаг гэдэг ингээд тэгээд нөгөө хүү язгуурын үг маань human гэдэг шиг, хүү гэдэг шиг Hungaria гэдэг ингээд бас хүү гэсэн утга ингээд Hungaria-гийн одоо нэрэнд нүртэл ингээд байж байгаа. Тэгэхээр ингээд бид нар бол эртний түүхээрээ улбаагаараа ингээд бид нар холбоотой юм улс үндэстэн ахын дүүс чүүл гэж одоо хэлмээр байна. Тэгээд бид бүхнээс бол одоо ингээд маш сайхан ирч хүүч тэгээд энэ хүү гэдэг үгнийхээ одоо утгыг одоо бид бүхний дуу хуураар дамжуулж одоо хүлээж аваасаа гэж бодож юм. Тэгээд бид бүхэнтэй хүү гэдэг үгээр сайхан холбогдож нэгэн үчийг бас сайхан хамт өнгөрөөхийг одоо тийсээ одоо хүлээж агараа гэж фэнүүдэд зориулж хэлмээр байна. We would like to think the world was connected by bloodline, like from the start, and especially for the Hungarians, Mongolians and Hungarians have a special relationship, in my opinion, and we see it as our brothers, and we have like it's such a great brotherhood relationship as a nation. And even at last time when we were there, we heard that Hungarians actually does kids born with the blue marks, the Mongolian blue mark on their back and on their bottom. So I'd like to think that the brotherhood is in there, the bloodline is in there, and as the Who band goes, Hungarian also starts with the root word of the Who, and we would like to think that in that night we want to feel the beauty of being born as a human, and feel the energy together, and feel that blood, heart racing together, and have a great night together. Yeah, I'm looking forward to it very much. And thank you again for being here. It was a pleasure talking to you, really. Үнэхээр таатай байлаа. Маш их баярлалаа гэж би хэлмээр байна. Баярлалаа. Чиний бас энэ Star Wars-ын талаар хийдэг маш гоё энэ ажилд чинь бас амжилт төсөө, маш гоё сонирхолтой ажил хийдэм байна. Тэгээд одоо ингээд Thank you very much for having me. It feels like you have a very interesting job, and I love the fact that you work on the Star Wars contents. I'd love to browse of your work. So good luck with it. The best of luck, and thanks for having me. Have a great day.
Same to you. A The Who tehát július 17-én a Budapest Parkban koncertezik, hogyha érdekel benneteket a koncert, akkor mindenképpen látogassatok el, mert az biztos, hogy egy nagyon szuper előadásra számíthatunk majd, nagyon jó hangulat lesz, ebben bizonyosak lehetünk. Azonban ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek volna meg, ezen felül kövessetek Facebookon, Instán és TikTokon, illetve csatlakozzatok a csatorna Discord szerveréhez, hogy ne maradjatok le semmilyen érdekes újdonságról, például az olyan bejelentésekről, mint ami ezt az interjút is megelőzte. Ha pedig szeretnétek támogatni a munkámat, akkor a szuper köszönettel, illetve a csatornatagság funkcióval csupán havi 400 forintért ezt is megtehetitek. Sziasztok, az erő legyen veletek!